Makadimo se muri Zimbabwe kusangana zvakare pano pachivhitivhiti chenyu patinenge tichikupai nyaya nemalatest updates anenge achiitika munyika yeZimbabwe. Mamiriro azvakaita muri Zimbabwe tiri kutambira nyaya iri kubva kune comrade vedu pano vari kutaura nyaya yemaactive ZANU-PF factions arimo. Ndinoda kuti ndikuonesei mafactions anokwana kuita matatu ari munyika yeZimbabwe. Ndinoda kuti muzive mafactions maviri ndeaEmmerson Dambudzo Mnangagwa asi echitatu ndo yaVP Chiwenga. Ndinoda kuti ndobva ndakupai nevanhu vacho vari kurana mafactions nemagroups evanhu ivavo. Saka tichazama nepatinogona napo kuti tinge tichikuonesai, asi mukupera kwenyaya iri panapa tine audio yatichange tichikupai ichange ichitaura nezvekudhivhaidha zvekare kwemauto enyika yeZimbabwe. Kune kudhivhaidha kukuru kuri mauto eZimbabwe. Naizvozvo tichakupai panapa munyatsonzwira mega mozotudzawo zvamunofunga kuti munofunga chii panyaya idzodzo. Tisingakupedzere nguva muri Zimbabwe, tine pro ED 2030 iri kutungamirirwa naPaul Tungwarara anova ari presidential advisor ane chezvekuita kumainvestments, anenge achiadvisa Emmerson Mnangagwa panyaya dzavo dzekuba through mainvestments avanenge achiita. That's why muchiona achiuya nemaschemes ake anenge achinzi presidential scheme chichi, ndo maadvisors acho, ndo kuba kwacho kwavanenge vachiita vachiadvisa ED kuti tinoba sei. Kwaita muri Zimbabwe iyoyo function anotaura nezvayo. Ndoda kuti nditaure function by function kusvikira ese matatu apera. Tiri pafunction yekutanga iri kutungamirirwa naTungwarara. Ine vanhu vakafanana Ziyambi, Christopher Mutsvangwa, Monica Mutsvangwa, Douglas Mahia, Opa Mchingurikashiri, Jennifer Muswere naTatenda Mavetera. Ndo vanhu vari kugroup rekutanga iroro, iyoyoyo pro ED 2030 faction yaTungwarara. Ndo vanhu vari kuside ikoko, vari kuzviita veManicaland, vari kuita sei, ndo vari kutungamirira. Kwauya second one ndeyaEmmerson Mnangagwa futi. It's pro ED 2030 iri kutungamirirwa nakuda kwaChetagwirei. This faction is likes of Anatino Machakaire, Taurai Kandishaya, youth leader, Sabhuku Temba Mliswa, Petika Seke, Mabo Chinomona, Tafadzwa Mugwadi. So muri Zimbabwe nyaya iripo ndeyekuti mafunction maviri aya, mafaction aya, vanhu ava havasi kuwirirana pachavo. Ava timu rese rinotataura faction yekutanga nenumber 2 ndedzaEmmerson Mnangagwa dzese, but havasi kuwirirana vanhu ava, havasi kuwirirana. So vasiri kuwirirana ndofunga ndataura vanhu variko ikoko. Kana makada kuteerera mashoko anotaurwa naTemba Mliswa munotonzwa kuti ari kunangana nani. Mukatarisa mashoko ari kutaurwa naTungwarara munotoona kuti akanangana nani. Makatarisa mashoko ari kutaurwa naMabwe Chinomona munotoona kuti akanangana nani. Toita manje tine recently nyaya yakaitika manje. Pane mashoko akataurwa naTungwarara manje ari pamarali ake ekunyanga. Mashoko aakataura mashoko ekuti akazoona kudairwa naTaurai Kandishaya. Saka zvichireva kuti pane kurwisana zvekare pamapro ED 2030 aya, pane kurwisana. Tozouya the big one anti-ED 2030 iri kutungamirirwa naVP Constantino Gouveia nyika dzino Chiwenga. Crew iri manje iri ndo different, idzi hadzisi povo manje idzi. Ava vanhu ava ndo amadhara, hapana anopenga pavanhu vese vamuri kuona. Aya amacomrades, takutaura nezvenyaya dzevanhu vakuru, vanhu vanoremekedzwa. Kana takatarisa pana VP Chiwenga tiri kuona crew rakafanana ana retired Lieutenant General Senyatwe, nenhamba yemaretired army personnel, negroup remaveterans, nenhamba yemasupporters akafanana nyika yeZimbabwe yese. Ndofunga iri kungosapota VP Chiwenga. Zimbabwe yese iri behind Chiwenga because liberation war credentials, more veteran yanga ari former Zimbabwe army general, and munoziva futi zvaakaita 2017. Saka zvinhu zvinoita kuti Chiwenga angogara nekadzati kakasiyana nepovo dzatota nezvadzo idzi dziri pama pro ED 2030.
dzese idzi ipovho dzese idzi. Hapana tikamboti military men apa, hapana ipovho dzese ana Christopher Mutsvangu, ana Monica, ana Douglas Mahiya, ipovho dzese ana Jennifer Muswere, ana Mavetere, ana Machakaire, ana Taura Kandishaya, ana Muliswa, ipovho dzese mamercenary, mabhinya, vakangofanana naanimal zvitsva vese vamuri kuona nekuEdipro ndana animal zvitsva vese kana takavatarisa ana Muchingurikashira vese vekuexposwa nemupfanha wekubudiswa maimanje mujeri uyu Traore uyu Malcolm. So Bure Zimbabwe matauriro edu panyaya panapa, nyaya iripo ndeyekuti yana nhengerekeni yana Tungwarara faction, yana Tungwarara ina ana Christopher Mutsvangu. Christopher Mutsvangu atori nemaambitions ekuda kuita mutungamiriri wenyika. That's why muchiona kuti iye anoda kuzama kuda kudhisa VP Chiwenga, kuda kutaura mashoko asina kururama pameso pevanhu, achikanganisira VP Chiwenga, but haadairwi, haana kana any respond yakamboitwa. Because VP Chiwenga vakadaira Mutsvangu vatomupa platform ende vanenge vatomusimbisa pamadhiri ake, vanenge vatomusimbisa mugemu. Saka vanoda sekunge vasina kuzvinzwa kuti asagene popularity yekuti vanhu vanoti VP Chiwenga azodaira Mutsvangu mavanzwa here, yobva yatoita nyaya. Mutsvangu obva atoita mbiri nekuda kwekuti ari kudairwa naVP Chiwenga pane zvaari kutaura. VP Chiwenga asitombotaura nyaya idzodzo. VP Chiwenga pari kuenda paplatform ari kutaura nyaya yekuti nyika inofanira kuvakwa zvakanaka, hondo haina kurwa nemunhu mumwe chete. Vanotaura zvinhu zvakasiyana siyana zvakakosha zvezve ndo zviri kutaura naVP Chiwenga, zvekuti vakatukwa kana vakanzi kuti havagoni kutaura ewo pamawedzi avo echirungu. Izvozvo tinotozvinzwisisa, chero vakataura chisa ara ipapo tinozvinzwisisa, because VP Chiwenga havasi vekuBritain, havasi kana vekuAmerica, havana kuberekwa nemurungu, mwana wemunhu mutema soko wekumashonal east. Tinotozvinzwisisa isu nyika yeZimbabwe. Saka muri Zimbabwe pane imwe nyaya yange ndichida kuti nditaure panapa, ndoda kuti mese mugare maziva kuti nyaya yedu hombe pairi ndepapi. Isusu tine nyaya yemilitary yeZimbabwe kuti yakadivhaida. Nyaya iyoyo inyaya inogara ichitenderera each and every time panapa. Patoda kuti tikuone sei panapa, asi tine chirungu chatinacho, because takaona kuti toda kuti tite hybrid, tikuti hybrid content. Nyaya dzedu dzinouya dzine kushonga kukuru, dzinouya dzakatakura, dzakagukuchira chirungu. Saka panapa tine chirungu chatinacho chatinozopedzisa nacho hedu, asi nyaya dzatinenge tataura munenge matodzinzwa. Asi chirungu panapa chiya chichitaura nyaya yekudivhaida kwearmy yeZimbabwe, because takatsanangura tinogona kusiririra zvimwe zvinhu, but takaisa muchirungu tinenge tichida kuti tiaccommodate vanhu vedu, imwe audience yedu iri kuUK nekuEurope uko, neimwe inenge iri kuSouth Africa, vakutiwo vakunzwa chirungu chaizvo. Izvi zvatinenge tichitaura zvechishona izvi zvinonzwa muZimbabwe chete, munenge mune 80% yedu yevanhu vanenge vachititeerera pano pachivhitivhiti chenyu. Saka nyaya iripo ndeyekuti tichakusiyai makateerera kubva kuchirungu panhau dziri kutevera idzi dzekudivhaidha kwemilitary yeZimbabwe. Taona zvakakodzera kuti imimi nesu tinge tichiti patinopakura shona topakura nechirungu zvekare. Saka panapa chiteererai munzwe. The Zimbabwe Army has long been one of the most powerful institutions in the country, officially tasked with defending the nation. Its influence extends far beyond the barracks, reaching into politics, business, and the corridors of power. Over the years, numerous controversies have surrounded the army, raising questions about its role in shaping Zimbabwe's political landscape. One of the most debated aspects is the army's alleged involvement in elections. In 2008, Zimbabwe experienced one of the most violent electoral periods in its history. The army was accused of intervening, directly and indirectly, to influence the outcome. Reports from that period suggested intimidation of opposition supporters and alleged manipulation of voter processes. Although these claims were never fully substantiated, they planted the seeds of a perception that the army was more than just a neutral security force. Fast forward to 2018 and similar concerns emerged. Observers noted that while the military publicly maintained neutrality, key deployments and statements created an atmosphere that favored certain political actors. Analysts suggested that the army's presence at strategic points during the vote count was a silent but powerful influence on the outcome. The 2023 elections added another layer of controversy. Questions rose about whether the army still held the same level of sway over electoral processes. Critics argued that the military's historical involvement had become embedded in the political culture,
making complete neutrality difficult to achieve. Beyond elections, the Zimbabwe army has also been linked to economic activities, particularly in mining. Allegations suggest that senior military figures have direct or indirect involvement in lucrative mining ventures, including gold, diamonds, and other minerals. Critics argue that this creates a military business complex, where the army not only protects the nation, but also benefits financially from its natural resources. Some observers go further, claiming that this economic influence gives the army leverage over political decisions. The argument is that when military leaders hold financial stakes in key industries, their interests become intertwined with political outcomes. This dynamic raises concerns about the concentration of power in both military and civilian spheres. The army's role in political transitions is also noteworthy. Perhaps the most famous example occurred in 2017, during the ousting of Robert Mugabe. Military intervention was framed as a peaceful transition, protecting national stability and avoiding civil conflict, while the army maintained that it acted in the national interest. Critics argued that it effectively determined the leadership change, confirming its reputation as a kingmaker. This king-making perception extends beyond individual events. Over decades, there have been repeated accusations that the military influences who rises to the presidency, who stays in power, and even which policies are implemented. Such influence, whether direct or indirect, challenges the conventional democratic notion of civilian supremacy. Questions about neutrality are constant. Can a military institution with deep historical and economic interests remain impartial? Supporters argue that the army is simply fulfilling its duty to safeguard the nation and maintain stability. Critics, however, view the institution as a political actor with vested interests. Defense statements by the Zimbabwe army emphasize professionalism, discipline, and loyalty to the nation. Officially, the army claims that it serves the people, respects constitutional mandates, and refrains from partisan politics. Yet, the persistent controversy suggests a complex reality. The military business complex allegations are particularly significant. Analysts argue that when armed forces engage in commercial ventures, there is a risk that profit motives may overshadow national service. In Zimbabwe, mining is one of the most lucrative sectors, and the army's alleged involvement raises ethical and governance questions. How much influence should an institution designed to protect national security wield in commerce? Looking deeper, the army's historical role in liberation struggles has shaped its perceived legitimacy. Many citizens view military leaders as heroes of independence, granting them moral authority in national affairs. This historical respect often translates into political leverage, which can be used subtly or overtly in contemporary governance. Another dimension is the army's influence over civilian leadership. Observers note that even sitting presidents must maintain a working relationship with senior generals. Decisions on appointments, policy directions, and governance priorities are often made with military perspectives in mind. This intertwining of military and political power creates a delicate balance between civilian authority and military influence. While critics highlight the army's political and economic reach, defenders maintain that these allegations are often exaggerated. They argue that the military acts responsibly, intervening only when national stability is at risk. In a country with a complex political history and regional tensions, the army's presence in public life is framed as a necessary safeguard. The debate over neutrality is further complicated by the army's public visibility. Military parades, public statements, and high-profile operations project an image of authority and influence. Citizens interpret these signals differently. Some see them as reassurance, others as subtle warnings about the army's capacity to shape political outcomes. Economic involvement extends beyond mining. There are claims that military-owned enterprises operate in agriculture, manufacturing, and construction. These ventures not only provide revenue, but also reinforce the army's position as a major economic player. Critics argue that such integration of military and business interests could create conflicts of interest, where financial priorities might influence national decisions. The army's role in past political crises offers lessons for the present. During moments of instability, the military has been both a stabilizing force and a political actor. For example, in 2008, 2018, and 2017, its interventions were decisive in shaping outcomes. Whether these actions were motivated by national duty, self-interest, or a mix of both remains a subject of debate. International observers have also weighed in. Organizations monitoring governance and human rights in Zimbabwe have often expressed concerns about military involvement in civilian affairs.
While they acknowledge the Army's professionalism in security matters, questions about political influence persist. The Army's self-representation emphasizes constitutional duty, professional ethics, and national loyalty. Senior officers publicly state that they support democratic processes and respect civilian leadership. However, the historical record suggests that their influence cannot be entirely separated from politics and governance. One of the most enduring questions is whether Zimbabwe can achieve true civilian supremacy over the military. Analysts argue that unless structural reforms occur addressing economic interests, political influence, and accountability, the Army will continue to play a major role in the nation's politics and economy. Public opinion remains divided. Many citizens respect the military for its liberation war credentials and role in national defense. Others are wary of its deep entanglement in politics and business, seeing it as a parallel power structure that complicates democratic governance. In conclusion, the Zimbabwe Army represents a complex institution at the intersection of defense, politics, and business. Its historical legacy, economic interests, and political interventions have given it unmatched influence. While the Army asserts professionalism and commitment to national duty, questions about neutrality, economic involvement, and political king-making remain central to understanding Zimbabwe's modern state. As Zimbabwe continues to navigate governance, economic development, and political stability, the Army's role will remain a crucial factor. Its actions, whether visible or behind the scenes, shape the trajectory of the nation, making it an institution that cannot be ignored. This ongoing debate between duty and influence, professionalism and power defines the Zimbabwe Army's place in the country's history and future. Observers, citizens, and policymakers alike must weigh these factors carefully, recognizing the Army as both a protector and a potential arbiter of power. The question remains, can a military institution with such deep roots in politics, economics, and national identity ever be fully neutral? Only time will tell, but for now, the Zimbabwe Army remains one of the most influential forces shaping the nation's path.